Okay, so hello everyone, everybody join. Then we will start today's session. There's already 8:15 and we will start today's session. If you join secondly as soon as possible, then we will start. So, okay. Okay, so Apurva, if you have can you hear me? Am I audible? Yes, yes, yes. Okay, how is the preparation going on? সব ঠিকঠাক চলছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে চলো তাহলে। Okay, so you have already same with the format, right? So I'm mixing the process. Not prices, prices, PRIZ, price মানে দাম, কোনো জিনিসের দাম কত, PRIC, বুঝতে তো? আর PRIZ মানে কি, পুরস্কার, বুঝতে পারলে? তুমি দেখো এখানে প্রাইস PRIC, অপূর্ব একটু চেক করে দেখো, পেয়ে যাবে পদ্মভূষণ, পদ্মভূষণ, এগুলো প্রাইজের নাম, এটাকে ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে। প্রাইস এটা মানে পুরস্কার, আর প্রাইস PRIC, প্রাইস মানে দাম। বুঝতে পারলে কি বললাম? বেসিক রুল এগুলো পড়ো না কিন্তু, ওকে? Okay, Shom, send me like whatever you have done. হ্যাঁ স্যার পাঠাচ্ছি।
খুব ভালো লিখেছো এটা, যে ফাদার টু সান। এখানে এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা লাইফেও মাথায় রেখো। রিলেশনশিপ রিকোয়ার কমিউনিকেশন, ঠিক আছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ইমোশনাল কানেকশন টু গ্রো। এই যে যে লাইনগুলো লাইফে সারা জীবন খেয়াল রেখো, ঠিক আছে। অপরূপা সোহম, দিস লাইনস আর এক্সট্রিমলি ক্রুশিয়াল ফর আওয়ার ডেইলি লাইফ। পড়াশোনা সবাই করবে, নাম্বার গাদা গাদা এমনি পাবে, সারা জীবন দেবে, ভালো জায়গায় চান্সও পাবে, ঠিক আছে। একটা টাইমে গিয়ে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ভ্যালু এবং সব থেকে বেশি। বুঝতে পারলে সোহম? এই জিনিসটা খুব ভালো করে খেয়াল রেখো। রিলেশনশিপ রিকোয়ার কমিউনিকেশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ইমোশনাল কানেকশন। ওকে, শুনবো। যেখানে পড়াশোনা করো, যাই হও না কেন ফিউচারে, দিস থিংস আর এক্সট্রিমলি important thing as far as our life is concerned. একটা টাইমে ডিগ্রি কাজে লাগে না, ঠিক আছে। তো এই জিনিসগুলো সারা জীবনটা ভ্যালুয়েবল থাকে। সাপোজ যখন তোমার 80 years old, your degree is valueless, ঠিক আছে। 80 বছর বয়স তোমার হয়ে গেছে, 80+, বুঝতে পারছো? That time these things are, these things will basically help you in each and every, day of your life. So suppose whenever we are communicating with someone, what are the words that we are using, how we are basically communicating, what is your voice? Okay, so that things are extremely crucial. Okay, for human relationship. এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে। আচ্ছা, লেখার সময় হঠাৎ হঠাৎ বড় হাতের অক্ষর কেন লিখে ফেলো? এটা কিন্তু ঠিক না, অপরূপা। Just try to focus. Whenever you are writing, try to write small, small alphabet. Okay? ছোট হাতের গুলো লিখবে, যেটা আমরা বলি না, তুমি লেখার সময় প্রত্যেকটা শব্দ বড় হাতের লিখছো। বুঝতে পারছো? খুব ভালো করে চেক করো। এই যে লস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লিখেছো, প্রত্যেকটা বড়, এটা তুমি সিস্টেম না। দেখে নাও, বুঝতে পারবে। So you have written these things in the last lesson. Okay? In this space, just watch these things, you basically find it. সব ক্যামেরা অন করো, সেন্ড করো। আচ্ছা।
Okay, ঠিক আছে, দেখো আমি এগুলো ডিটেলস দেখছি, but try to go through the quotation, try to go through the data, try to recall the year and all. It will basically help us for the examination point of view, and that is basically required. Okay, Gurupa, I think you have already bought each and all of the book. সব বইগুলো তো পেয়ে গেছো, তাই না? হ্যাঁ বেশ, ঠিক আছে, তো খুব ভালো করে ফোকাস করো। ওকে, সো রিগার্ডিং দিস পার্ট, আচ্ছা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি হ্যাজ নট পাবলিশ এনিথিং রিগার্ডিং দ্য ফর্ম ফিল আপ। Okay, so we have to wait. And Soham, regarding Ramkrishna Mission, the form fill up is already started. Okay, so try to do the form fill up. Okay, Soham, শুনতে পাচ্ছ? ওকে স্যার। নরেন্দ্রপুর না? রামকৃষ্ণ মিশন, হ্যাঁ একদম, ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়ে গেছে। ভুল করেও নিজে করতে যেও না, 10 টাকা বাঁচানোর জন্য হুম। দোকানে গিয়ে করবে। ওকে, না হলে কিন্তু সিটি ক্যান্সেল হবে, কোনো মিস্টেক্স করলে এখানে চেঞ্জ করার কোনো স্কিম নেই। ওকে, so try to follow the instruction, go to the cyber cafe. You should have at least 2 to 3 hours in front of your hand. Okay, আস্তে আস্তে টাইম নিয়ে ফর্ম ফিল আপ করবে, কারণ এই যে যে ডাটা গুলো পুট করছো সারা জীবন কাজে লাগবে। তো ভেরি ফোকাস করো এখানে, এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। ওকে, দোকানে চলে যাও, তারপর করে নিও। And regarding the other universities form fill up, they have not published anything. And as far as the Jadavpur University, I checked yesterday also. Have checked it, but they have not published anything regarding the form fill up. So only Ramakrishna Mission Vidya Mandir has published the official notification regarding the entrance exam. And one more thing, Saint Xavier's College, Apurupa, Saint Xavier's College, Kolkata, they have published the entrance selection or admission procedure things. So just search St. Xavier's College Kolkata and do the form fill up. If you don't want to join, no problem, but I suggest you to go for the entrance, then you can realize your current situation, because this is private college, so the fees are extremely high. Okay, so you need to understand this part. অপরূপা, ঠিক আছে, সেন্ট জেভিয়ার্স এর ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়ে গেছে, ওটাও কিন্তু করে নিও। ওকে, ইউজি কথাই আমি বলছি। So these are the basic things that you need to understand, and the pattern is same. Just go to the cyber cafe. You should have at least 2 to 3 hours. Keep all of your documents in front of you, and passport size photo, current photo, that is required. And then you need to go to the cyber cafe. Okay, Apurva, then do the form fill up. তাড়াতাড়ি করে নিও। ওকে, ঠিক আছে, তো it will basically help you regarding St. Xavier's and Ramakrishna Mission. This university basically publish the official notification regarding the admission. So this is the basic thing that you need to focus. Okay, I think you guys got it right. Okay, so this is the form fill up. And Apurupa, I think you got it. Like, what are the terms and conditions that you need to focus? As I told you, so try to follow this terms and condition for the preparation. Okay, so you have 20 quotations of Mahabharata. Brahma quotations, very good. এটা কে লিখেছে? সোহম লিখেছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ এই স্যার। একদম। তো এই পেজে লিখেছো, ভালো পেজে লিখতে, কিন্তু এই পেজে লিখেছো, ওই পেজে চলে গেছে। কি পেন দিয়ে লেখো তুমি? কি পেন? হ্যাঁ, পেন পেন। হ্যাঁ, নর্মাল বল পেন। না না, বল পেন না, আমি বলছি নাম কি? নাম মানে এই যে এই পেন, না, কি নাম কি? নাম পেন্টনিক। আচ্ছা, বাদ দাও, তো ওখানে যাবে সেলো দ্বীপার 0.5, এই পেনের নাম, 6 টাকা নিতে পারো, 5 টাকা বা 6 টাকা নিয়ে নেবে। আচ্ছা। এই সব পেন গুলো লিখলে এই পাশ দিয়ে লিখছো, ওই পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। হাতে নিজে লেখা দেখতে পাচ্ছ কি লিখেছো তুমি? হ্যাঁ হ্যাঁ এই পাশ দিয়ে লিখছো, ওই পাশ দিয়ে চলে গেছে। তো এই করলে হবে কি করে? তুমি একটা এন্ট্রান্স এক্সামে লিখছো, হুম, সঠিক? ঠিক আছে, দোকানে যাবে, এই পেন কিনবে, এই পেন দিয়ে লিখবে, ওই যে পেন দিয়ে ঠিক লিখছো আছে। লেখা বন্ধ করো। ঠিক আছে।
ঠিক আছে, sure. The person is named number one at the base to be operated rational balance state down by the success ratio to 65 and it's more simple as the more তাহলে বিদুর নীতি আর ধৃতরাষ্ট্র কি করেছো তো কৃষ্ণা লর্ড কৃষ্ণা ডায়লগ গুলো কোথায় বা স্পিচ গুলো কোথায়? সবগুলো কম্পাইল করতে হবে, তাই না? একজনের উপর হাইপার অবসেসড হয়ে গেল তো সমস্যা, যে আমি একে হেভি পছন্দ করি আর পাশে সবগুলোকে আমি গুলি করে মেরে দেবো। সো নেভার এভার ডু দিস থিংস। ওর কাউকে ঠিক পছন্দ আছে। করবে তার মানে বাঁচার কোনো অধিকার নেই, আমি ইউজই করবো না, ওই জিনিসটা করবো না। ওকে, you should keep balance whenever you are doing something and that is required. Okay, suppose if you are নেক্সট writing টাইম সব like কম্বাইন regarding করে the দিবি। huh? মানে নেক্সট টাইম সব কম্বাইন করে করবো একেবারে তাহলে। Yes, that is required, right? Suppose if you are focusing on Mahabharata, you should focus on, you should respect each and every purpose, every famous, characters and all, and you need to focus on these things. তুমি খালি বিদুর আর বিশ্ব দিয়েই শেষ করে দিয়েছো, তাই না? বিকজ দ্যার আর সো মেনি পারপাস। লর্ড কৃষ্ণ কোথায়, তার তো আমি কোনো অপশন দেখতে পাচ্ছি না এখানে। ঠিক আছে, আর তো অন্যগুলো তো আমি বললামই, এরকম করবে না। কোয়ালিটি পড়েছে মানে কি, তাহলে সেগুলো সব কম্পাইল করে সেই হিসাবে ফেমাস গুলো এখানে চুজ করতে হবে। বুঝতে পারলে কি বললাম আমি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড। And write these things, yes, yes, yes. And you need to, paste these things in the room wall and try to watch these things every day. Okay? দেখে দেখে লেখো, কপি পেস্ট করো, টুকলি করো, মাইক্রো করো, আই ডোন্ট কেয়ার, বাট এইটা না করলে কিন্তু হবে না, মনে করতে পারবে না এক্সাম। ওকে, and we need to add these things in our each and every question answer writing. That will basically, give the good impression, and that is basically required. Okay, বোঝা গেল? ঠিক আছে। টি কিভাবে লেখে, আর কি করে লেখে? এই যে টি, আর কি, এই যে আর, দেখা যাচ্ছে? চরম। হ্যাঁ স্যার। The way that you need to write T and R. Okay, ওকে যেভাবে স্যার। লিখছো ঠিক আছে, focus করো। That's why, I told you basically, practice ABCD also sometimes. You should write at least 10 minutes or 15 minutes ABCD. That will basically help you, to write these things in perfect manner. Okay, like each and every alphabets. Okay. ওকে স্যার। ঠিক আছে, okay. So I have already gone through your writing. And try to, recall these things. As paste these things in the room wall and try to recall these things on a daily basis, and that is basically required. Okay, ঠিক আছে? Okay, see, I have already, gone through your writing.
So these are the things that you need to focus. Okay, so as you basically got the books also, right, Shom? হ্যাঁ স্যার এনসিআরটি এনসিআরটি কালকে এসছে আর আজকে So ওইটা NCERT. আসবে আজকে ওই ওই কি So বলে তো regarding স্প্রি these books, হ্যাঁ এটা আজকে আসবে okay, okay. ঠিক আছে. So yes, you need to focus on that part also. Suppose you basically focus. Okay, uh, Apurva, I think you have this book, right? Yes. Yes, yes, yes. So try to focus. Suppose we have basically comprehension because we have not done these things regarding the comprehension part. Okay, and the way that I basically told you. আচ্ছা তুমি summary করনি কেন? So I basically হ্যাঁ told you, স্যার to do the. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলো। বলেছিলেন সামারি করতে তা কালকে অ্যাকচুয়ালি সব বইগুলো কালেক্ট করেছে কালকে এসছে আমার 12 এর বইটা আর আগের দিন যে বলেছিলাম আপনাকে যে আমার এই 11 12 বই বিক্রি করে দিয়েছি আপনাকে বলছি আমার 2024 এইচএস দিয়েছিলাম তো আমি তো এবছরের নই ওর জন্য মানে বিক্রিগুলো তুমি করেছিলাম চব্বিশে আগের বছর চব্বিশে এইচএস দিয়েছো তাই তো উচ্চ মাধ্যমিক? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো তারপরে তুমি আর কোথাও জয়েন করোনি না? হ্যাঁ তারপর না তো আমি বিসিএ তে ভর্তি হয়েছিলাম সেই কারণেই সব সব বিক্রি করা অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা আচ্ছা তারপর তো আচ্ছা আচ্ছা ড্রপ আউট করলাম তারপর আবার এই নিয়ে পড়বো আচ্ছা 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 ওকে 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 ঠিক আছে। তো বই এখনো তুমি ইংলিশ বইও তুমি এখনো ম্যানেজ করোনি ডাব্লিউবি বোর্ডে? ইংলিশ না কালকে কাল সব পেয়েছি এনসিআরটিও পেয়ে গেছি 11 12ও পেয়ে গেছি ডাব্লিউবি বোর্ড। হ্যাঁ দুটোই পেয়ে গেছি Okay, okay. Okay. So start doing this, short summary from the text. Okay, and that is basically very, very important from WB board book and the CBSE board book. The way that Apurva she has written. So you need to follow that pattern also. Like the way that I told you, basically you need to do the short summary for each and every topic, and that is required because textual question would be there, and if you don't have a clear idea regarding text, then minus is waiting for you. And always remember 10 minus your seat is gone. You will never ever find your name in third list also. So try to think in this. So that is extremely basic thing that you need to focus. Okay. Don't forget these things. Otherwise there will be problem. Okay. Now see you will still focus on this comprehension part. Okay. So this is ওকে extremely important thing as far as our examination is concerned. Just open page number 3. Apurva, just open the book. Page number 3. Yes, you will find these things. Got it? Page number 3. Comprehension. So try to focus. Comprehension is a very important part of English uh, paper. The question is comprehension is lay particularly space. Understanding a given passage, they are required to read the passage or poem and answer a few questions based on it. Various comprehension questions are set solely with the objective named below. Okay. So suppose in the examination in each and every exam, you will have comprehension. Whatever institution that you are appearing for, okay, in each and every institution, they will ask you comprehension related questions. Sometimes the comprehension will be big in size and sometimes it will be small. Sometimes it will consist, one page. Sometimes it will consist of basically two paragraph. Okay. So this is the pattern that you need to focus. And through this comprehension, sometimes they'll basically use this comprehension area and after that they'll give you 3 to 5 or sometimes more than that questions. And that question will be based on this comprehension only. Suppose if you are facing like, okay, so these are the comprehension or these are the topic that I have done in my school or any time. Okay. But you need to forget these things.
that is extremely crucial. If you have done these things in your school in 11, 12 or something like that, you need to forget that issues. Why, sir? I have done these things. Why should I forget that issue? Answer is the data that they are providing in the text. We need to follow on that part only, and that is required. Am I clear? Suppose they have given you a 5 line data, that means information, and we need to focus on these data only. If you know these things in detail, okay, in 4 or 5 pages, forget it. Why? The data that they are still providing in the text or in the question paper, we need to stick that on. Okay. Otherwise, there will be problem. Okay. Because the question will be based on these data only. So if you try to recall other things, your answer will be wrong. Apurva, got my point? So these are the ultra basic thing that you need to focus on whenever you are covering the comprehension. Okay. So next you need to focus on the crucial words. Suppose these are 5 line comprehension. Okay. And they have given these 5 questions. First of all, we need to go through the comprehension 4 to 5 times. Okay. And then we need to go through the tough words. Like what are the tough words that we find in this um, comprehension? We need to focus on that, and we need to realize the exact meaning of that certain words. If you don't know the meaning, sir, what will happen? Then try to read that line again. So if you are reading that line again, then you will be able to understand the meaning of that sentences, because meaning is extremely crucial. If you don't know the meaning, you'll never ever able to realize like what are the things that they are basically saying. So meaning is extremely crucial. So you have to play these things in intelligent fashion. Like if you don't know the exact words meaning, then read the line multiple times. Then you will realize the meaning of their sentences. And if you know the meaning of their sentences, then it will help you to realize like what is the concept is all about regarding this answer. Correct. Then you need to go through the questions. Like okay, so they have given question in this area, then you need to go through the questions. And after that, you need to realize like what are the issue is all about. Suppose sometimes you basically find question number three's answer is in line number two. So then you need to mark this thing. Number three, and here you can mark with three. This way you can save your time. Okay. Sometimes you'll find like 5 number question answer is based on line number one. Then you need to mark this way in five. Then you can save your time, because time is extremely crucial and we have less time in the exams. So this is the pattern that we need to follow as far as the this unseen comprehension is concerned. Sir, from which area they will ask this unseen comprehension? They will never ever ask unseen from your textbook. Whether it is WB board, whether it is NCRT, they will never ever ask these things from the text. So, sir, from where they will ask these things? This is based on current affairs. The unseen comprehension that they will ask, it will be based on current affairs only. So if I say these things in very precise fashion, they will ask from the Hindu newspaper only. If you just gone through this newspaper, recall these things, Apurva. I told you to follow the Hindu newspaper. So if you follow these things on a daily basis, then you will be able to recall this data, and that is basically very very crucial. Okay, for the preparation point of view, because they are asking directly from your newspaper only. So if you just go through the newspaper on a daily basis and if you make
short summary, that kind of issue, it will basically help us, to solve this kind of, question in the examination hall. So this is the pattern that need to focus. Shoham, হ্যাঁ do you স্যার। have any confusion? Tell me. না স্যার, কনফিউশন নেই কোনো। আচ্ছা, এখন এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলছেন মানে, মানে এখন যা ওই ইন্ডিয়া পাকিস্তান রিলেটেড যে জিনিসগুলো হচ্ছে ওগুলো এখন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর মধ্যেই পড়ছে তো? হ্যাঁ, শুধু ওটা না, অন্যান্য যা যা করছে সবই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, and this answering comprehension will be based on current affairs only. So if you have a clear idea like what is happening, okay, in India, the world, then you will have a clear idea regarding that issue, and that knowledge will help you, to solve this kind of unseen comprehension. Because sometimes 10 to 15 marks question will be based on current affairs. So if you know the issue, then within a second you can do these things. And if you don't know the issue, then you can realize like what will happen. So this is the way that you need to focus. Because as I told you earlier, then you those who are getting 80 plus in the exam, if the board exam only they are preparing for this institution. So already you have a clear idea in your list. So what else do you know? How you behave to the unknown issues, to the unknown news. They basically want to see these things. So that's why they are asking this kind of question in the examination hall. Okay, Shoham, বোঝা গেল হ্যাঁ কথা স্যার। আমার কি বলছি? So this is the way that we need to focus. স্যার আমি যদি একটু সাজেশন করি বা ইম্পর্টেন্ট এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, then that will never happen. You can't make, suggestion regarding this area because they can answer anywhere. But if we focus on the, crucial thing that is happening in India and the world also, then you can, get the common topic. Okay. So this is the pattern that you need to use as far as our, current affairs of preparation is concerned. This is based on, unseen comprehension, and they will ask unseen comprehension in each and every institution. You have to understand. Apurupa, so in Jadavpur, they will give you 1 pages or sometimes 1.5 pages unseen. Residency or CBT or Ramakrishna Mission, they will give you 3 to 4 lines unseen comprehension each. Each unseen comprehension will be based on 3 to 4 or 5 lines. And in this way, they will basically give you 4 to 5 unseen comprehension related questions. So this is the way that they will ask question in the examination. But if write it down, অপরূপা যা যা বলছি খাতায় লিখে রাখো, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে কোন কোন টাইপের কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা আছে। So in this way, they will basically ask question in the examination hall, and we need to practice these things. Unless and until you are not practicing, you will never ever able to do these things. This is as simple as that. That you need to understand. Okay, clear? So this is the pattern that you need to focus on. And vocabulary is very, very crucial, as I told you. Sometimes they'll ask you synonym or antonym, some particular word from the comprehension. Then, if you just practice this newspaper reading on a daily basis, then you will know many unknown words, and that thing will basically help you to solve this kind of question paper in the examination. Okay, so this is the way that we need to focus as far as our examination is concerned. Purba, shown clear? হ্যাঁ স্যার। Yes, I think you basically guys got it. So this is the way that you need to focus, and whenever you are focusing on these things, try to focus on your watch. Like how much time that you are consuming. Because you can't, consume more than 15 minutes as far as the answer comprehension is concerned. Okay, so that is the main thing that you need to follow. অপূর্বা শরীর খারাপ লাগছে? No problem? না Okay, স্যার, okay. স্যার আজকে
চাপ লাগছে কি হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে রেজাল্ট দেবে তো, হ্যাঁ আমি জানি। সে তো কটার দিকে দেবে বলো তো? ওই দুটোর দিকে সকালের। দুটো? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। দুটো তো কত ভাবছো? তুই ভাবছো না? তাও তো একটা গেস করা যাচ্ছে যে হ্যাঁ, আমি এরকম ভাবছি, টেনশন আছে আমি বুঝতে পারছি। আজকে এত মানে অনেকদিন পরে রেজাল্ট দিচ্ছে, তাই না? কতদিন পর দিচ্ছে? অনেকদিন না, 18 দিন রেজাল্ট দিচ্ছে। 18 দিন? 18 দিনের মধ্যে রেজাল্ট দিচ্ছে? 18 দিন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না। 1 মাস 18 দিন। ও, 1 মাস 18 দিন মানে 48 দিন। 30, 40, 48, ও এখন তো 48 দিন অনেক। তাও তো দেখো, এরা দুটোর পরে দেবে তাই তো? তো এখন 9টা বাজে, 9, 10, 11 মানে ঠিক আছে। তারপর থেকেই দেখবে ফর্ম ফিল আপ চালু হয়ে যাবে, সব কলেজ টলেজ যা যা আছে, ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি শুরু হয়ে যাবে। আর তারপরে পরেই মনে হচ্ছে যাদবপুরে তোমাদের অফিসিয়াল নোটিফিকেশন দিয়ে দেবে। বাকি যেগুলো বাকি আছে, যাদবপুর সবসময় ওয়েট করে ক্লাস 12 ডাব্লিউবি বোর্ডের উপর, ঠিক আছে? ওটা যখন ওরা দিয়ে দেবে তারপরে হচ্ছে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, ভালো হবে রেজাল্ট, টেনশন করো না। আচ্ছা, ঠিক আছে। So this is the thing. Okay, so that is the focus. Okay, I will be talking about dividing. Okay, yes, not essay. Also, government. I Jadavpur tell this will give you broad essay. Arcane, chief lines, uh, CVT, chief lines essay, Aliyah University short essay. So these are the unseen comprehension that they will basically ask in the examination. Okay, so whenever you are reading something, try to go through the unknown words. Suppose if you are reading from the newspaper, try to go through the unknown words, try to realize the unknown words, synonym, and antonym. You should know these unknown words, exact meaning, and what are the synonyms and antonyms of that certain word. That will basically help you to solve the this kind of tough words related question. That's basically required for the examination point. Okay. I think you are getting like in future you need to focus. Okay. Purba, so this is the pattern that you need to follow. Otherwise, there will be problem. That you need to understand this part. লিখেছো এগুলো সহ আমি যা যা বললাম? So these are the uh, basic. These are the basic thing that you need to focus regarding the unseen comprehension. Whenever you are doing these things, so these are the system that you need to follow. If you follow this system, it will help you to solve any kind of unseen comprehension. And as I told you, definitely they will ask multiple unseen comprehension. So if you focus on this pattern, it will help you to solve the unseen comprehension in limited time. And that is basically required for the examination point of view. So if you think in this way, it will basically help us a lot. Okay. So this is the a way that we need to focus for this kind of question. Okay. Clear? আচ্ছা So স্যার, if you have any, bolo. স্যার বলছি এক্সামে সিনোনিম অ্যান্টোনিমস আবার ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আর ইডিয়াম এই তিনটেই আছে? না না, তুমি এই বইটা কেন, সিইটি সব বুঝতে পারবে কি কি আসে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে তুমি জিজ্ঞেস করতে আমি বলছি। ক্রস টেস্ট, প্যাসেজ, পোয়েট্রি, স্পেলিং এরর্স, স্পটিং এরর্স, articles, prepositions, synonym and antonyms, one word substitutions, idioms and phrase, narration, voice change, sentence completion, sentence improvement, reordering words and sentence, or passage. So these are the topics that they will ask in each and every examination. So question will be based on these on. Okay.
If you focus on this kind of issue, it will help you to cover the full, question. So this is the way that you need to focus. আচ্ছা, So এই যে I এক think মাস this আগে আমি ওই এক মাস আগে অবজেক্টিভ জেনারেল ইংলিশ ওই বইটা কিনেছিলাম আরিয়ানদের। এর মধ্যে যেগুলো বলে সব কটি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ও কি এই বই বইটা, এই দেখাও বইটা। কোন হিসাবে? এটা ওই ওই এক্সাম নেই, ওই কি সিডিএস, এনডিএ, এসএসসি, ব্যাংকিং ওসব। So আমরা এই এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার করছি। না, যেগুলো তাহলে বললেন ওগুলো সব কটি রয়েছে, তাই বলছি। থাকা আর জিনিসটা আলাদা জিনিস, ট্রাই টু ফলো। ঠিক আছে, তোমার বাড়ির সামনে মাটির রাস্তা, তুমি যদি এখন ল্যাম্বরগিনি হারিকেন কেন, দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল, তাই না? ব্যাপারটা বুঝতে পারবে, যেটা যেই জিনিসের জন্য তার সেটা সেই জিনিসের জন্য করতে হবে। ওকে, এখন আমরা এর প্রিপারেশন নিচ্ছি সিইউটি এক্সামে। তুমি যদি এসএসসি কোনো বই কেনো তাহলে তো হবে না। জিনিস সব থাকবে, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডটা বুঝতে হবে। হুম। ঠিক আছে, যেখানে যেই জিনিসটা দরকার সেখানে সেইটা করতে হয়। তার জন্য তো আমি বারবার বই দেখিয়ে দিচ্ছি, নাহলে তো আমি তো বলে দিতাম ঠিক আছে একটা ইংলিশ বই নিয়ে নাও, ঠিক আছে আরবিআই এর এক্সামের বইয়ের নাম নিয়ে নাও, তাহলে তো বলছি না। কারণ সেটা দেখলে তো মানে প্রবলেম হয়ে যাবে, তাই না? যেখানে যে জিনিসটা দরকার তাহলে তো হবে না। তুমি হ্যাঁ খুব টাফ টাফ করে গেলে এলো কঠিনটা তুমি পারলে না, তাহলে কি হলো? এইখানে দেখো আমি অ্যাডভেঞ্চার করার জায়গা না, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড সহ। উই নিড দ্য সিট এট এনি কস্ট। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু অ্যাডভেঞ্চার ইউ ক্যান ডু দিস থিংস আফটার গেটিং অ্যাডমিটেড। ওকে, আফটার দ্য অ্যাডমিশন ইউ ক্যান ডু দিস থিংস। পয়েন্টটা বুঝতে পারছো আমি কেন বলছি? যেখানে যেটা দরকার সেখানে ততটুকুই ফোকাস করতে হবে। ঠিক আছে, এখানে দেখো সবের ব্যাপার না যে ভাই আমি এই প্রিপারেশন নিচ্ছি, আমি এই এক্সাম দিচ্ছি এন্ট্রান্স, সেখানে আমি এনডিএর বই পড়ছি। ডোন্ট টেক মি এনি নেগেটিভ ওয়ে, বাট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই পয়েন্ট। পয়েন্টটা বুঝতে পারছো? যেখানে যেটা দরকার তখন সেই জিনিসটা করতে হয়, নাহলে ভ্যালুলেস হয়ে যাবে। তো স্যার আমি তো আরো হাই কোয়ালিটি বই দিয়ে পড়েছিলাম, আমার তো হলো না। তো আমি চাই না এই জিনিসটা শুনতে। কারণ যেই জিনিসটা যেই জিনিসের জন্য তৈরি সেইখানে সেই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। আমি তোমাদের তা নাহলে একটু বই তো বলে দিতাম যেমন একটা ইংলিশ বই নিয়ে নাও। আমি কেন ওই বই বারবার ফটো সহ দেখিয়েছি তোমাদের, তাই না? তার তো কারণ আছে। আমি তো বলে দিতাম ইংলিশ একটা বই কেন, বিকজ দ্যার ইজ এনি কজ ফর ইচ এন্ড এভরিথিং, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস। ওকে, যেগুলো বলা হচ্ছে সেগুলোতেই ফোকাস করো, বেশি সমস্যা। ওকে, so try to understand this book is required, not other books. That is not applicable for the exam, because in the exam they will not ask on that standard type of question. Okay, that book is based on that examination only, nothing else. Okay, so this book is basically required for the UG entrance exam. See, they have written these things. What is this UG under graduation? So you need to follow in this way. ওই বই ফলো করো না, কোনো কাজে দেবে না। দেখছো তুমি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য যখন পড়ছো পড়ো, মানে চাকরি পরীক্ষার জন্য। বাট ফর দিস এক্সামিনেশন the books that I told you, that is required only, nothing else, and try to focus on this area. ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি। ওকে, ডোন্ট ডু দিস হ্যাঁ কাইন্ড স্যার। অফ মিস্টেক। ওকে, আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি প্রবলেম। যেখানে যেটা দরকার নেই সেটা করা যাবে না, তাহলে আমাদের আসল মোটিভ থেকে আমরা দূরে সরে যাবো, সেটা ভ্যালুলেস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো। Okay, I think got it. So these are the questions that they ask. And regarding the English language part, what kind of comprehension they will ask? They will ask factual. That is fact based. Okay, factual, narrative. If someone is basically narrating something, narrative related thing, and third person is literary. So these are the three types of unseen comprehension that they will ask in the entrance examination. Like whatever institution that you are appearing for, they will ask this kind of unseen comprehension only, nothing else. Okay, factual based means facts based. Narrative means those who are sometimes narrating something. Suppose if you are narrating some incident, that is basically based on narrative. And literary means literary related thing like prose, poem, or play, or basic issue or something like that. So these are the three types of unseen comprehension related question that they will ask in the entrance examination in each and every university. Okay, so this is the system. And regarding other part, we have verbal ability. We have rearranging the parts. We have choosing the correct words and synonym and antonym and vocabulary. So these are the parts that we basically have as far as our examination is concerned.
Just have this book, you will get each and everything, like whatever I am saying. Okay. You can write the things also. Like, what are the things that we basically have? We have basically verbal ability, rearrangement, rearrangement. Next, we have choosing the correct word, choosing the correct word. We have basically synonyms and antonyms, synonyms and antonyms. Okay. Next, we have vocabulary. Vocabulary. Yes. And mode of the question will be based on from offline exam, MCQ format, etc. As as we have discussed these things in our previous session also, like MCQ based question will be there, and the syllabus is, as I told you, 11 and 12. Okay, so the CBSC and 11 to W board. So these are the questions that they will ask. I'm telling you again. Shoham, try to understand. That is verbal ability related question will be there. Rearrangement will be there. Choosing the correct word will be there. Synonym and antonym will be there. Vocabulary. So there are so many topics. Should I buy multiple books? Answer is no. This single book will help you. And one book as history of English literature. So these are the books that you need to follow. Okay. I think you got all of the books, right? অপরূপা তুমি তো বই পেয়ে গেছো তাই না? হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের বই আর হচ্ছে তোমার এই যে এইটা যেটা সিউইটি। So start doing these things from this book. Try to start doing history of English literature book, because 25 to 30% question will be based on history of English literature. As we are going to do honors or major in English, so you should have a clear idea, you should have a good knowledge regarding the history of English literature, and we need to focus on these things, and that is very very vital thing that we need to do as far as our examination is concerned. Okay, so these things are extremely crucial. Just try to focus on one single book. It will basically help you a lot. Okay, and you have already bought it. Okay, right, Apurva, you have this thing. So start doing the short summary through the century wise. As I told you, 3 class ago, I think 2 to 3 class ago, we basically discuss this thing, like how to make a short summary note regarding history of English literature in the western part also and the Indian part. We have already discussed these things. So you need to follow the pattern again and start writing this kind of things. It will basically help us a lot to solve this kind of question. Got my point? So this is the way that we need to do. Otherwise, there will be problem. Okay. Yes, I think we got it. So this is the pattern that we need to focus. Yes. And try to add current affairs editing. Never ever forget regarding the current affairs, because current affairs based question will be there. So only reading is not enough. So only reading is not enough. Whenever you are going through the newspaper, try to make short note. Okay. And the way that I just told you. And that is basically required. Okay. Apurva, I think you are going through the newspaper on a daily basis, right? Note banacho, short summary. নোটটা হ্যাঁ, কালকে থেকে করো। আজকে যেহেতু এক্সামে রেজাল্ট দেবে, ঠিক আছে, আজকে স্বাভাবিক টেনশন থাকবে, but try to start doing these things from tomorrow. Okay, because current affairs question will be basically there, so you need to make short summary. Try to understand. If you really want to study at Jadavpur University, paragraph will be based on current affairs, essay will be based on current affairs, answering combination will be based on current affairs. So if you don't know the data in detailed fashion, you'll never ever able to write these things. And as I told you earlier, this is not the place to write, story. We need concrete data. So if you are going through the newspaper on a daily basis, then you'll able to recall the data. Okay, and that will basically help us a lot. So to recalling these things, and we need to write these things. Okay, and don't do the spelling mistake things whenever you are writing. Prupa, as far as your writing is concerned, I will suggest you
to revise these things. You know the things, but you basically do this kind of silly mistakes. So how to recover these things, Purva? Suppose whenever you have completed something, then you need to read it again, like whether I have done these things in proper manner or not. Okay. So if you are revising these things 2 or 3 times, then you can find out the mistake that you have done. Okay. And it will basically help us to gain more marks. Ultimate marks will basically help you to get the seat, nothing else. Because whatever you have to do, you have done your board and that is finished. Now we have on option. Okay, try to take this in a better option. Okay, like yes, I basically got the option to secure good university. Okay, so we have that option in front of us. So try to use these things wisely. So how to use these things wisely is to practice in this fashion, and that will basically help us a lot. So this is the way that will save our time also, and that will give you to that will give you the seat, and then you can realize like yes, I have done the homework. I basically listen each and every words what sir basically told me. That's why I got admitted in presidency or Xavier's. So this is the way. Then you can realize my thought process, and then you can realize like whatever I am saying today. Then you will recall after 5 or 6 months when you basically got admitted to certain university. যে আমি সেইগুলো ফলো করেছিলাম বলে স্যার যেগুলো এখানে হচ্ছে। তো এখন হচ্ছে সেই হার্ড ওয়ার্কটা করার টাইম। ওকে, সো ট্রাই টু use this thing because this time will never ever come again. Okay, so I think you got it, guys. Oh, regarding Shoham, you are asking like what kind of question that they ask. These are the grammatical questions that they will ask. So write it down. Shoham, ওকে like it? হ্যাঁ স্যার Yes, হ্যাঁ yes. স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছি তো লিখে নিচ্ছি স্ক্রিনশট মেরো না, স্ক্রিনশট মারা বন্ধ করো। Each and everything আচ্ছা should be স্যার written. আচ্ছা স্ক্রিনশট করলে সব পুরো ফেলে দাও, হারিয়ে যাবে। এই সব টাইপের মিস্টেক করা যাবে না। ওকে, and never আচ্ছা ever do স্যার this type of negative things in your graduation also. স্ক্রিনশটেই থেকে যায়। ওকে, ট্রাই টু ফোকাস। যত লিখবে তত ডাটা মনে থাকবে। রিকলিং দ্য থিংস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ইন এক্সামিনেশন। দেন সেকেন্ড নেভার এভার অপশনটা কি ওটা ওটা ওকে, রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট rearrangement, choosing the correct word, synonym and antonyms, vocabulary. সমার্থক শব্দ, ভিন্নার্থক শব্দ, যেটা বাংলায় বলি আমরা, তাই না? ওইভাবে জিনিসগুলো এখানে খেয়াল রাখতে হবে। ঠিক আছে? Clear? If you have any question, Apurva, if you have any query regarding something that you have, or you can't realize anything like whatever we have discussed, ask me. আর না বলো, শুনছে। ওইটা থেকে শুনতে পাচ্ছি না আমি, একটু কাছে এসে বলো, বা তোমার যদি মাইক থাকে তাই এগুলো করো। এত কানেকশনের প্রবলেম তো তোমার, এই জন্য বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, এবার বলো দেখি শুনতে পাই কিনা। টাইপ করো, কিছু শোনা যাচ্ছে না। কানেকশনের প্রবলেম, আমি কেন জানি না তোমার কানেকশনে প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা সোহম, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন, কোয়ারি অর কনফিউশন রিগার্ডিং এনি ইস্যু, টেল মি। কোনো কোয়ারি নেই আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? সো ট্রাই টু আচ্ছা স্টার্ট ডুইং দিস থিং। ঠিক আছে, ট্রাই টু থিঙ্ক ইন দিস ওয়ে, দিস ইজ মাই লাস্ট চান্স। ট্রাই টু থিঙ্ক ইন দিস ওয়ে। লাইফ আমাকে নতুন একটা এক্সট্রা চান্স দিয়েছে, এটা আমার প্রপারলি ইউজ করতে হবে। তাহলে তোমার পাস্টে যে ভুলগুলো হয়েছে এগুলো আর হবে না, বা সেগুলো তুমি ওভারকাম করতে পারবে সেকেন্ডের মধ্যে, যদি এখন হার্ড ওয়ার্কটা প্রুভ করো। না হলে কিন্তু সমস্যা, কারণ দিস টাইম উইল নেভার এভার কাম। কারণ এইবারই তুমি কিন্তু ইসে পড়তে পারছো, মানে ধরো রেগুলারে পড়তে পারছো। ডোন্ট টেক মি ইন এ নেগেটিভ ওয়ে, বাট ইন দ্য নেক্সট ইয়ার উইল নেভার এভার এবল টু গট অ্যাডমিশন ইন এ রেগুলার কলেজ। ওকে, সো আই থিঙ্ক ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট, লাইক হোয়াট এভার আই এম সেইং। তাহলে ওই যে ইগনু ইউনিভার্সিটি নাম শুনেছো বোধহয় তুমি, তাই না? নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি, এইসব জায়গায় পড়তে হবে। So take me in a negative way, like say I am saying these things, but I am telling you the reality. So you have the last option, so try to use these things wisely. And that is required. Okay, so এখনো টাইম আছে, তোমার কাছে বই আছে, সব ঠিক আছে, শরীরও ঠিক আছে, বিন্দাস। এখন এই টাইমটা আছে আমাদের ইউজ করতে হবে, কারণ এই টাইম আর আসবে।
আর ওপেন ইউনিভার্সিটিতে কিরকম পড়াশোনা তুমি ভালো করে জানো, ঠিক আছে? তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। সো ট্রাই টু ওয়াচ দিস থিং, দিস ইজ মাই লাস্ট চান্স, and respect the preparation. I'm using the term respect the preparation procedure. For preparation বা প্রস্তুতিকে যদি রেসপেক্ট না করো, নাম্বার পাবে না, রেজাল্ট ভালো হবে না, ক্লিয়ারলি বলছি। বিকজ আমি আগের দিনের ক্লাসে বলছি কারা আমার কম্পিটিটর, অলরেডি যারা টপ করছে, যারা গত বছর মৌলানা আজাদে পড়ছে 2 মার্কের জন্য, যাদবপুরে হয়নি সে দেবে, তাই না? আমি তোমাদের অনেক আগেও বলেছি, তাই না? মনে পড়ছে সব? তুমি একটু কম্পিট উইথ দেম, তাই না? তো এই জিনিসগুলো ফোকাস করো। সো হোয়াট এভার ইউ আর রিডিং দিস থিংস, রাইট ইট ডাউন। না লিখলে কোথাও চান্স পাবে না। দেখে দেখে লেখো, আমি দেখো বারবার আমি বলছি দেখে দেখে লেখো, তুমি কোনো সমস্যা নেই আমার, বাট আই ওয়ান্ট ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইন রিটেন ফরম্যাট, ঠিক আছে? তাহলে দেখবে পুরো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ নিজের মধ্যে, এন্ড দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড। ওকে, আচ্ছা, হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের ফেমাস বুক অ্যান্ড অথর এগুলো পড়ছি। ওকে ওকে, ঠিক আছে, পড়ো এবং লেখো, দেখে দেখে লেখো, কপি পেস্ট করো, কোনো সমস্যা নেই। ওকে অপূর্বা, জাস্ট Yes, গো থ্রু sir. দিস বুক। ওকে, কপি পেস্ট করো, টুকলি করো, মাইক্রো করো, যা খুশি তোমার, আই ডোন্ট কেয়ার, বাট আই ওয়ান্ট ইন রিটেন ফরম্যাট। টুকলি করলেও তাতে মাথায় ঢুকবে, দেখে দেখে দিলেও তাতে মাথায় ঢুকবে, কপি পেস্ট করো তাতে মাথায় ঢুকবে। আমার মেইন কাজ মাথায় ঢোকানো, নাথিং এলস। The more hard work that you put right now, it will help us in the exam, and we need to compete with the topper. Okay, ঠিক আছে? So use these things. I think you guys got my point, like why I'm saying this to you. So try to focus. Okay, and ঠিক আছে অপরূপা, I think you got it, and try to follow these things, and best of luck for the examination result, and after the result do let me know regarding the result. Okay, ঠিক আছে, Okay, চলো তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জানিও। চলো তাহলে, দেখা হচ্ছে আমাদের আবার নেক্সট ক্লাসে, স্যার একটা একদম কথা, শিডিউল। হ্যাঁ বলো। একটা প্রশ্ন। আজকে যে আমার সিইউটি এর বইটা আসছে, তো নেক্সট উইকের জন্য আমার কাজ কি থাকবে ওতে? টাস্ক কি থাকবে? টাস্ক প্রথম টপিক থেকে শুরু করো, সিইউটি থেকে দেখো, সিইউটি তুমি ফার্স্ট টপিক হ্যাঁ। থেকে দেখতে পারো, শুরু করতে পারো। মেইন জিনিস হচ্ছে টেক্সট থেকে। মেইন জিনিস আমি যেটা বলেছি, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর উপর ফোকাস করে শর্ট সামারিটা করো। আর যে এনসিইআরটি যে টেক্সট বই যেগুলো, ওই দেখো অপরূপা করেছে, ওই যে শর্ট সামারি টেক্সট ওয়াইজ তোমার করতে হবে। ডব্লিউবি বোর্ড থেকেও আছে। তুমি যেহেতু অনেক পরে জয়েন করেছো, ও তো এগুলো করা হয়ে গেছে, তুমি তো অনেক পরে জয়েন করেছো, তাই আমি বলেছি টাইম মানে ঘড়ি দেখা আজকে থেকে তুমি বন্ধ করবে, যে আমি হেভি পড়া পড়ছি, বাড়ির লোকের আরে বাপরে সব কি পড়া পড়ছো, এরকম ব্যাপার না। আমার সিট লাগবে। সি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড লাইক হোয়াই আই এম সেইং দিস থিংস। আমার সিট লাগবে, কথা হচ্ছে তাই, বাই হুক অর ক্রুক। তো ঘড়ি ধরে পড়াশোনা বন্ধ করতে হবে। তো আমার ফোকাস করতে হবে যে আমার এই এই টপিক আছে ক্লাস 11-12 ডব্লিউ বোর্ডে। ডব্লিউ বোর্ডে অল্প কটা টপিক, সিবিএসসি তে প্রচুর টপিক, মানে এনসিইআরটি তে। তো ধরে ধরে পরপর এইভাবে সামারি করো, যেভাবে এই যে অপরূপা করছে, যেটা আমি দেখো ক্লাসে বলছিলাম, তাই না? তো ওইভাবে সামারি ওয়াইজ শুরু করো, বিকজ এই লাস্ট টেক্সচুয়াল কোশ্চেন। আর তুমি পড়ছো ডব্লিউ বোর্ডে, এগুলো তুমি আগে করোনি, তো তাহলে না করলে তো হবে না, সেগুলো তো তারা তো তা দেখবে না, তারা তো কোশ্চেন করবে। সো আই থিঙ্ক ইউ গট ইট রাইট। সো ট্রাই টু ডু দিস থিং, ঘড়ি দেখা বন্ধ করো, লেখা শুরু করো, ঠিক আছে? ওকে, দেন দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ঘড়ি দেখতে হবে যে আমি কতক্ষণ টাইম নিয়ে লিখছি, লেখার টাইমটা তুমি দেখবে। ঘড়ি যদি দেখতে হয়, লেখার টাইমটা নেই, মানে বাড়িতে আমি 10 ঘন্টা 15 ঘন্টা পড়ছি, ডাজন্ট ম্যাটার, আমার সিট লাগবে। সো ইন দিস ইউ নিড টু থিঙ্ক ইন ইউর মাইন্ড, আই নিড দ্য সিট বাই হুক অর ক্রুক। So this is the philosophy or the mantra that you need to follow on a daily basis till the entrance examination. Am I clear, Soho? বোঝা গেল? এর কোনো বিকল্প নেই। দেখো আমি তোমার সিস্টেম বলে দিচ্ছি, প্যাটার্ন বলে দিচ্ছি, কি লাগবে বলে দিচ্ছি। এখন তুমি যদি হার্ড ওয়ার্ক না করো, আমার কিছু করার নেই। আই এম হেয়ার টু শো ইউ দ্য প্যাটার্ন। এখন তুমি হার্ড ওয়ার্ক না করলে আমার এখানে কিছু করার নেই। দিস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ওকে সো, ঠিক আছে, আশা করি তুমি বুঝতে পারছো। ঠিক আছে, তো চলো তাহলে আবার দেখা হবে আমাদের নেক্সট ক্লাসে একদম শুরু টাইম, ঠিক আছে? টাটা। ওকে।